ശരി. Good evening. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ഡിസ്പേർഷൻ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 14 മാർക്ക് 15 മാർക്കിന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ഡിസ്പേർഷൻ. സോ നമ്മൾ രണ്ട് പോർഷനായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, ദെൻ ഡിസ്പേർഷൻ. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് measures of central tendency, that means definition of central tendency. Okay, a measure that lies between or in the middle of smallest and largest values, middle of smallest and largest values, middle of smallest and largest, that means middle and central tendency, middle between. So measure that lies between largest and സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂസിന് ഏറ്റവും മിഡിലായിട്ട് സെൻട്രലി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് മെഷർ, അതിനെ ആ വാല്യൂവിനാണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മെഷർ ദാറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ഈസ് കോൾഡ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. ബിറ്റ്വീൻ എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് the tendency of given set of observations to cluster around a single central or middle value. Tendency of given set of observation to cluster around a single or central or middle value. Middle value അല്ലെങ്കിൽ central value ചുറ്റും ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് കിടക്കാൻ ഒബ്സർവേഷന് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ടു ക്ലസ്റ്റർ അറൗണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കിടക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. The single value that represents the given set of observation is described as a measure of central tendency. ആ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓർ ലൊക്കേഷൻ average. But in every series we may expect the presence of some extreme values also. എപ്പോഴും നമുക്ക് ചില സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ എവറി സീരീസ് നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിഡിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് വരാം. Then different measures of central tendency. So that means tendency of given set of observation to cluster around a single or middle value is called central tendency. ഒബ്സർവേഷന് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റിനെ ചുറ്റുമായിട്ട് കിടക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. ദാറ്റ് സിംഗിൾ വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് the given set of observation is called the measure of central tendency. So different measures of central tendency ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡിസ്പേർഷൻ എന്താണെന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു 14-15 മാർക്സ് വരെ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. സോ ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജ്. സോ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, ദെൻ ജോമെട്രിക് മീൻ, ദെൻ ഹാർമോണിക് മീൻ, ദെൻ പൊസിഷണൽ ആവറേജ്, ഇതൊക്കെയാണ് മീഡിയനും മോഡും. ഫസ്റ്റ് മീൻ. സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജസ്, ഇതൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജസ്.
arithmetic mean, then geometric mean, then harmonic mean, then positional average, median and mode. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മീഡിയൻ മോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. സോ എന്താണെന്നുള്ള ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ്. ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് അൺആംബിഗസ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. It should be easily comprehended, should be simple to compute, it should be based on all observations, it should have certain desirable mathematical properties, it should be at least affected by presence of extreme observation, it should be least affected by presence of extreme observations. So ഇതാണ് ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ, ഐഡിയൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിക്ക് വേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ. സോ നോർമലി എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ അൺആംബിഗസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം, ദെൻ ഈസി ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ആയിരിക്കണം, സിമ്പിൾ ടു കമ്പ്യൂട്ട് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് ഹാവ് ഡിസൈറബിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സ്ട്രീം ഒബ്സർവേഷൻ പോയിന്റ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലീസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ഒബ്സർവേഷൻ വന്നാൽ ഒരുപാട് അഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മെഷർ തന്നെ തെറ്റായി പോകുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഐഡിയൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഷുഡ് ബി ലീസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് വരികയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ. സോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ മീൻസ് എന്താണ്? പക്ക ആവറേജ്. സോ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് മീൻസ് എന്താണ്? ആവറേജ് നമ്മൾ ജനറലി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ആവറേജ് അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ്. സോ ഫോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ the A may be defined as sum of all observations divided by number of observations. Sum of all observations divided by number of observations. If variable x assumes n values x1, x2, x3, etc. xn, the am of x denoted by x bar. So arithmetic mean am denoted by x bar. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് am ഫോർമുല? തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും സം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ വേരിയബിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം സമ്മ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. സോ n ടേംസ് ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് am അല്ലെങ്കിൽ x ബാർ എങ്ങനെ പറയാം? സം ഓഫ് n ടേംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, ജോമെട്രിക് മീൻ, എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ഫോമുല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. സോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ മീൻസ് എന്താണ്? പക്ക ആവറേജ്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് n ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അതിൻ്റെ ആ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം സമ്മിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ സോ നമ്പർ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ, വേർ ഡി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എ വേ അസ്യൂംഡ് മീൻ. സോ മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് നമുക്കെന്താണ്? എക്സ് ഓരോ എലമെൻറ്റ്സിൽ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളൊരു. സോ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വാല്യൂസ്, ഈ പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാല്യൂസ് ഹ്യൂജ് വാല്യൂസ്, വലിയ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോമുല എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമുല എന്താണ്? അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ മീൻസ് പക്ക ആവറേജ്, സം ഓഫ് ടേംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. അതിനകത്ത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എക്സ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എ എം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ, വെയർ എ ഇസ് ദ അസ്യൂംഡ് മീൻ. സോ ഏറ്റവും മിഡിൽ കിടക്കുന്ന ടേമായിട്ട് അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്നും കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് അതിൻ്റെ സമ്മ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ്? അസ്യൂംഡ് മീൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സിമ്പിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ എം എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നാൽ എന്താണ്? സോ നമ്മൾ സം എടുക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ്? ആ ഒബ്സർവേഷനും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഈ എക്സ് ഐ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ഐക്ക് പകരം സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ അല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ബേസിസിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോമുല എന്ത് വരും? സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. സോ ഈ എക്സ് ഐ എന്തായിരിക്കും? നമ്മുടെ മിഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലാസ്. സോ ക്ലാസിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ. സോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2. മിഡ് വാല്യൂ എക്സാക്ട്ലി മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. ദെൻ ഡി ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. സോ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളില്ല. ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ മൈനസ് എ. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീനിൽ വരുന്നത്. സോ നമ്പർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂസ് മാത്രം തരുന്നത് സമ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. ദെൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുലയും യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കും. എക്സ് ഐ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എടുക്കണം. എക്സ് ഐ എന്നുള്ള മിഡ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നു. സിഗ്മ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. സോ അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ്? ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എടുക്കാം. ഡി ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബേസ്ഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ. Okay, arithmetic mean. The next one, properties of arithmetic mean. If all the observations assumed by variables are constants k, then am also k. So that means k times same object then repeat cheyanal adu add cheyittu divide cheyidal namukku endu thanne kittum? Exactly k thanne kittum. The algebraic sum of deviations of set of observation from their arithmetic mean is 0. സോ അരിത്തമാറ്റിക് മീനിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 കിട്ടും. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ദ ആൾജിബ്രൈക് സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം ദർ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈസ് 0. The sum of squares of deviations is always minimum when deviations are taken from arithmetic mean. Sum of squares and also algebraic deviation sum 0 ആയിരിക്കും. Sum of squares of deviation from arithmetic mean will always minimum. Sum of squares of always minimum when deviations are taken about arithmetic mean. Am is affected due to change of origin and or scale, which implies that the if the original value of x changed to another variable y affecting a change of origin say a and scale by b of x, then y equal to a plus b of x. Then am of y is equal to y bar is equal to a plus b into x bar. A plus b into x bar. That means am arithmetic mean is affected due to change of origin and scale. Change of origin and scale രണ്ടും എന്തിനാണ്? arithmetic mean affect ചെയ്യും. change of origin and change of scale. So
ഓർക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ്. കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സം ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ 0 ആയിരിക്കും. സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ മിനിമം ആയിരിക്കും. Then arithmetic mean is affected by change of origin and scale. Then if there are two groups of containing n1 observation and n2 observations and x1 bar x2 bar are the respective arithmetic means, then the combined arithmetic mean x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. n1 plus n2. The arithmetic mean of ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n natural numbers. First n natural numbers. So sum are divided by number of terms ആണ് വരുന്നത്. n into n plus 1 divided by 2 ആണ്. So actually sum എന്താണ് വരുന്നത്? n into n plus 1 divided by 2. So ഇതിനെ നമ്മൾ number of terms n കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? n plus 1 divided by 2. So n into n plus 1 divided by 2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഫോമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ മീൻസ് ആവറേജ്, പക്ക ആവറേജ്, സം ഓഫ് ടേംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. ദ എം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n odd numbers. So n into m of first n odd numbers. So first n odd numbers എന്താണ് n സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത്. സോ n സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? n എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് m of first n odd numbers നമുക്ക് വരുന്നത്. ഫോർ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇനി അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ. സോ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഉള്ളതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് പകരം വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും? n into n plus 1 ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ n എന്ത് കിട്ടും? സോ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് n plus 1 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് n ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്, ഈവൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും? n ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? ആൻസർ n പ്ലസ് 1. സോ അതാണ് ഓടെന്നുള്ള തെറ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ്. ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? n വരും. ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? n പ്ലസ് 1. Then frequencies distribution and frequency distribution of both variable and frequency are the first n natural numbers. Then x bar is equal to 2n plus 1 divided by 3 ആയിരിക്കും. 2n plus 1 divided by 3. 2n plus 1 divided by 3 ആയിരിക്കും. 2n plus 1 divided by 3. Then AM is based on all observations. It is suitable for further mathematical treatment. It is suitable for further mathematical treatment. If the frequencies of variable increases or decreases by the same portion, then the value of AM will remain unaltered. It is the best measure of central tendency and most commonly used measure. So best measure ആണ്, most commonly used ആണ്. Only drawback of measure is that gets highly affected the presence of extremes values in the distribution. So highly affected by presence of extreme values. So നമുക്ക് മെയിൻലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സമ്മ് ഡീവിയേഷൻസ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണെങ്കിൽ സമ്മ് 0 ആയിരിക്കും. സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കും. ദെൻ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്കെയിൽ. ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആൻഡ് സ്കെയിൽ. ബാക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫോമുലാസ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ?
So most commonly used measure of central tendency arithmetic mean ആണ്. But drawback എന്ന് പറയുന്നത് highly affected by presence of extreme values. Presence of extreme values. Clear ആണോ? Clear ആണോ? The next one, geometric mean. So we already discussed geometric mean. For a given set of positive observations, the geometric mean is defined as nth root of product of the observations. So etra terms undo athran terms inde product inde atramate root aanu. So n terms undengile, so arithmetic mean aanengil n terms inde sum divided by number of terms. Geometric mean aanengil endana adinte product inde n terms undengil n terms inde product inde nth root. So that's നമ്മൾ geometric mean പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. x1, x2, x3, etc. xn the whole raised to 1 by n. So grouped frequency ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും x1 raised to f1 into x2 raised to f2 etc. up to xn raised to fn the whole raised to 1 by n. ആ n എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ n ആണ്. എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ആണ്. അത്രാമത്തെ റൂട്ട് എടുക്കണം. ജോമെട്രിക് മീൻ. ജോമെട്രിക് മീൻ. Okay. Then properties. Logarithm of geometric mean for set of observation is the aim of logarithm of observations. So that's logarithm. Geometric mean logarithm is 1 by into sigma xi. So actually log പഠിച്ചതാണ്. So gm equal to എന്താണ് actually x1 into x2 etc. xn the whole raised to 1 by n. So log എടുത്താൽ എന്ത് വരും? log gm equal to log ന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ 1 by n into log of എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും log x1 plus log x2 plus etc. log xn. So 1 by n sigma log xi. So അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ ലോഗ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സം ഓഫ് observation is the aim of logarithm of observation. So observations in the logarithm edutadinte arithmetic mean. So sigma log xi divided by n. If all the observations assumed k, then gm of observation also എന്തായിരിക്കും? k ആയിരിക്കും. arithmetic mean പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും? കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെ കിട്ടും. The gm of product of two variables is the product of their gms. Okay, z equal to x into y, then gm of z and gm of x into gm of y ആയിരിക്കും. gm of the ratio of two variables is the ratio of gms of two variables. No, z equal to x y y ആണെങ്കിൽ gm of z equal to gm of x divided by gm of y. It is capable of further algebraic treatment. It is not affected by sampling fluctuations. It is not affected by extreme values. GM is based on all observations. GM cannot be calculated if any variable assume values 0 or negative values. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് positive values എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. GM is particularly useful in case where we have to find out the average rates of ratios of quantities which are changing and accumulate a rate. GM is the most difficult average to calculate and understand because it involves the knowledge of logarithms. So that's geometric mean. എത്ര ടൈം ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എത്രാമത്തെ റൂട്ട് n ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ nth റൂട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് n ടേംസ് ആണ് geometric mean. Then harmonic mean. So already നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് harmonic mean. For a given set of non-zero observation, harmonic mean is defined as the reciprocal of arithmetic mean. Harmonic mean എന്താണ്? arithmetic meanൻ്റെ reciprocal ആണ്. So h എന്ത് reciprocal h എന്ത് വരും? n divided by sigma 1 by xi.
അതേപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HM is equal to n divided by sigma fi by xi. Okay അല്ലേ? Properties of harmonic mean. എല്ലാ ടേമും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് മീനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. If there are two groups with n1 and n2 observation and h1 and h2 be the respective harmonic means, then combined harmonic mean will be n1 plus n2 the whole divided by n1 by h1 plus n2 by h2. n2 by h2. So ഇതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി. Cannot be calculated if any variable assume value 0. Inverse of 0 not defined ആണ്. It is based on all values. It is not affected by extreme value sampling and sampling fluctuations. Then a relation between AM, GM and HM. If the values are equal, then AM equal to GM equal to HM. If values are distinct, then always AM greater than GM greater than HM. Then where a proper relation AM into HM is equal to GM square. AM into HM is equal to GM square. Then weighted average. So weight ആണ് തരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് weighted arithmetic mean is equal to sigma WIXI weight and the corresponding weight WIXI divided by sigma WI. Then weighted GM anti-log of sigma WI into log xi divided by sigma WI. Weighted harmonic mean sigma WI divided by sigma WI divided by xi. ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജസ്. ദെൻ സോ ഇത്രയാണ് മീൻ, അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ. സോ മീൻ മീൻസ് എന്താണ്? പക്ക ആവറേജ്. സോ അതിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, geometric mean, harmonic mean, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ്. ദെൻ സോ മീൻ മീൻസ് ആവറേജ്. ദെൻ മീഡിയൻ. Median is a positional average, which means that the value of the median is depends upon the position of the given set of observation for which the median is wanted. So that means ഇതെന്താണ്? ഒരു പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആണ്. പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീൻ, അതിനകത്ത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, ജോമെട്രിക് മീൻ ആൻഡ് ഹാർമോണിക് മീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ മീഡിയൻ മീൻസ് എന്താണ്? ഒരു പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആണ്. മീൻസ് ദ വാല്യൂ of the median is depends upon the position of the given set of observation for which the median is wanted. Median for a set of observation may be defined as the middlemost value when the observations are arranged either in ascending order or descending order of magnitude. So that means എന്താണ്? മീഡിയൻ മീൻസ് എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ വരുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മീഡിയൻ. സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷനിൽ അങ്ങനെ ചുമ്മാ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ചുമ്മാ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതെങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും? ഒന്നുകിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ നമ്മൾ ഡേറ്റ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട്ലി മിഡിലിൽ വരുന്ന ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മീഡിയൻ. Okay, then so mean means average, median means exactly തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വരുന്ന ടേമിനെയാണ് മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് വെൻ ദേ ആർ arranged either in ascending or descending order of magnitude. Okay, then method to find the median under grouped data. Arrange the observation in ascending or descending order of their magnitude. Then if the number of observation is n is odd angle, then median will be n plus 1 divided by 2th observation. n plus 1 divided by 2th observation. So that means 11 terms ആണുള്ളെങ്കിൽ 11 plus 1 12 divided by 6. 6th ടേം ആയിരിക്കും എന്ത്? അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ എഴുതിയതിന് ശേഷം 6th ടേം ആയിരിക്കും എന്ത്? മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ മീഡിയൻ വിൽ ബി
n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divided by 2. No, n by 2th observation exactly middle ഉള്ളത്. So that means 10 terms, 10 observation ആണുള്ളെങ്കിൽ 5th term പ്ലസ് എന്താണ് 6th term, 6th observation, 6th term അതെന്താണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഈവൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടോ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ വരുന്നത് പ്ലസ് തൊട്ടടുത്തത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? രണ്ട് ടൈം എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ വരുന്ന n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation the whole divided by 2. The whole divided by 2. Then method of find median of grouped frequency distribution. ഇത് നമുക്ക് method of find ungrouped data ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കേസാണ്. Odd number of terms observations ആണെങ്കിൽ exactly middle, that means n plus 1 divided by 2th observation. Even number of observation ആണെങ്കിൽ n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation the whole divided by 2. Then method to find the median of grouped frequency distribution. First prepare the less than cumulative frequency distribution table. So in the last day discuss here less than cumulative frequency distribution table. Find the middle class in which n by 2th observation lies. n by 2th observation ഉള്ള middle class കണ്ടുപിടിക്കുക. Find the middle class. Then median is equal to L1 plus n by 2 minus nl divided by nu minus nl into c. Formula ശ്രദ്ധിക്കുക. So L1 എന്ന് പറയുന്നത് lower class boundary of median class, that is the class containing the median. Class containing the median. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ total frequency n. Then nl less than cumulative frequency corresponding to L, pre-median class. Then nu less than cumulative frequency corresponding to L, that means the L1 L2 post median class. So C എന്ന് പറയുന്നത് L2 minus L1 the length of median class. n എന്ന് പറയുന്നത് nu minus nl എന്ന് പറയുന്നത് frequency of median class. So അത് നമ്മൾ നോർമലി ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതാണ്. So that means median of grouped frequency എന്ത് വരും? L1 plus n by 2 minus nl divided by nu minus nl into c. So that means L1 lower class boundary of median class. Median class n എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസിയെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. nl എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പ്രീ മീഡിയൻ ക്ലാസ്, മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ. ദെൻ nu എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയൻ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ. സോ nl എടുത്തു, nu മൈനസ് nl ഇൻറ്റു c. c മീൻസ് എന്താണ്? ക്ലാസ് ലെങ്ത്. അപ്പർ ക്ലാസ് ബൗണ്ടറി, ലോവർ ക്ലാസ് മീഡിയൻ ക്ലാസിൻ്റെ ലെങ്ത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയൻ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ബൗണ്ടറീസ് ക്ലാസ് ആ ഒരു ക്ലാസ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും നോർമലി തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എന്ത് നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം ഓടാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. n+1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2th ഒബ്സർവേഷൻ എടുത്താൽ മതി. ഈവൻ ആണെങ്കിൽ n by 2th ഒബ്സർവേഷൻ പ്ലസ് n by 2 plus 1th ഒബ്സർവേഷൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ മീഡിയൻ ഈക്വൽ ടു L1 പ്ലസ് n by 2 minus nl divided by nu minus nl into c. സോ നമുക്ക് മീഡിയൻ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫോർമുല കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു L പ്ലസ് n by 2 minus divided by f into c. സോ ഇവിടെ എന്ന ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി
CF cumulative frequency preceding to median class. Median class. F of frequency of median class. C class length. Class width അല്ലെങ്കിൽ class length ആണെന്ന് C. Okay, so ഇത് രണ്ട് ഫോർമുലയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആണ് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ എഴുതിയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ വരുന്നത്. സോ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ലെസ് ദാൻ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് ഫോർമുലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മീഡിയൻ. The median is affected by change of origin and scale. So median is affected by change of origin and scale. Median is affected by change of origin and scale. That is, x and y are two variables to be related as y equal to a plus bx. Then നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? y equal to, then the median of y is given by, median of y is given by എന്താണ്? y median is equal to a plus bx median. Now affected by change of origin and scale. ശ്രദ്ധിക്കണം, affected by change of origin and scale. So y equal to a plus bx ആണെങ്കിൽ median of y is equal to, y median is equal to a plus b into x into median. For a set of observation, next one, the sum of absolute deviation. Sum of absolute deviation. ശ്രദ്ധിക്കണം, sum of absolute deviations. Sum of absolute deviations. ശ്രദ്ധിക്കണം, absolute deviations is minimum when deviations are taken from the median. No, absolute deviations if the deviations are taken from the median. So that means sigma and absolute ആയതുകൊണ്ട് xi minus a is minimum if a is the median. So a median ആണെങ്കിൽ sum of absolute deviation is minimum when the deviations are taken from the median. Sum of absolute deviations is minimum when the deviations are taken from the median. When the deviations are taken from the median. Then next one, it is the best measure for open-end class frequency distribution. Open-end class frequency distribution. Then if all observations are constant, then the median is also constant. ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്, it is affected by change of origin and scale എന്നുള്ള പോയിന്റ്. Then set of observation, sum of absolute deviation is minimum. Absolute deviation is minimum when the deviations are taken from the median. Absolute deviation is minimum from the deviations are taken from the median. So it is best for open-end classification for frequency distribution. Observations constant ആണെങ്കിൽ median എന്തായിരിക്കും? Median also constant ആയിരിക്കും. Then next one, partition values or quartiles or fractals. Partition's value may be defined as the values dividing a given set of observations into number of equal parts after arranging them in ascending order. So number of equal parts are divided in the partition values. When we want to divide the given set of observation into equal parts, we consider median. And the equal part
ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി? മീഡിയൻ എടുത്താൽ പോരെ അല്ലേ? സോ എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ ടേമിനല്ലേ നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മീഡിയൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഈക്വൽ പാർട്ടായിരിക്കും, ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? രണ്ടാമത്തെ ഈക്വൽ പാർട്ടായിരിക്കും. Similarly, quartiles are values dividing the set of observation into 4 equal parts. So there are 3 quartiles. മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എക്സാക്ട്ലി മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതേപോലെ 3 ക്വാർട്ടൈൽസ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷനെ 4 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടൈൽ എന്താണ് നമ്മൾ Q1, സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ ഓർ മീഡിയൻ ടു ബി ഡിനോട്ടഡ്. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ തിയറിയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വാർട്ടൈലിൻ്റെ കേസിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈലിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? മീഡിയൻ. ബിക്കോസ് ഇതെന്താ എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ തരുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ ഓർ മീഡിയൻ ടു ബി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് Q2 or ME, and third quartile denoted as Q3. Then deciles. So രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മീഡിയൻ മതി. 4 ആയിട്ട് ഈക്വൽ 4 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാർട്ടൈൽസ് എടുക്കും. സോ എത്ര ക്വാർട്ടൈൽസ് ആണുള്ളത്? ഈക്വൽ പാർട്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ 3 ക്വാർട്ടൈൽസ്. ദർ ആർ 3 ക്വാർട്ടൈൽസ് Q1, Q2 and Q3. Q2നെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം? മീഡിയൻ എന്നും പറയാം. Then deciles are the values dividing the given set of observation into 10 equal parts. Thus there are 9 deciles to be denoted by D1, D2, D3, etc. D9. Okay. Then the percentiles. So നമ്മൾ മീഡിയൻ പറഞ്ഞു, രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മീഡിയൻ. ക്വാർട്ടൈൽ 4ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 3 ക്വാർട്ടൈൽസ് Q1, Q2, Q3. 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൽസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ 9 ഡിസൈൽസ്. ദെൻ പെർസെൻറ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡിങ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻറ്റു 100 ഈക്വൽ പാർട്സ്. ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു P1, P2 എത്ര 99 പെർസെൻറ്റൈൽസ് ഉണ്ടാവും. P1, P2, P3 എക്സെട്ര അപ് ടു 99. Clear അല്ലേ? Then mode. Mode. So നമ്മൾ മീൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then median. Then next one അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ partition values discuss ചെയ്തു. Then next one mode. For a given set of observations, mode may be defined as the value that occurs maximum number of times. So mode means എന്താണ്? Mode may be defined as the value that occurs maximum number of times. Thus mode is the value which is the maximum concentration of observation around it. The definition of mode is also leaves scope of more than one mode. So number of modes in a distribution, unimodal ആണെങ്കിൽ ഒരു മോഡ്, ബൈമോഡൽ ആണെങ്കിൽ 2 മോഡ്സ്, ട്രൈമോഡൽ ആണെങ്കിൽ 3 മോഡ്സ്, മൾട്ടി മോഡൽ ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 3 മോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൾട്ടി മോഡ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. ഗ്രൂപ്പ് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. മാർക്സ് ഓഫ് 6 സ്റ്റുഡൻസ് 30, 50, 60, 35, 40 ആൻഡ് ഒന്നും തന്നെ എന്താണ്? നോ മോഡൽ മാർക്ക്. ബിക്കോസ് എന്താണ്? ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും തവണ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ പോലും ഇല്ല. എല്ലാം എന്താണ്? ഒറ്റ ടൈം മാത്രമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? നോ മോഡൽ മാർക്സ്. ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്. ദെൻ മോഡിൻ്റെ ഫോർമുല. മോഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്ത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? മോഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല L1 ഇൻറ്റു
f0 minus f1 divided by 2 into f0 minus f1 minus f1 then so L1 എന്ന് പറയുന്നത് lower class boundary of model class, the class containing mod. So mod ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമുള്ള ക്ലാസ്. Then frequency of model f0 എന്ന് പറയുന്നത് frequency of model class, f minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് frequency of pre-model class, f1 എന്ന് പറയുന്നത് frequency of post-model class, c is the class length of model class. C is the class length of model class. Okay. So നമുക്ക് മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് mod is equal to 3 into 3 median minus 2 mean. So very important formula. Mod is equal to 3 median minus 2 mean. ഒരു ഫോർമുല ഇവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ നല്ലതാണ്. Mean minus mod is equal to 3 into mean minus median. ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. n number of times നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ mod is equal to 3 median into 2 mean. So that means mean minus mod is equal to 3 into mean minus median. Mean minus mod is equal to 3 into mean minus median. So y equal to ax plus a plus bx, then y mod is equal to a plus bx mod. So that means നമുക്ക് എന്താണ് mod is properties അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫോർമുല 3 കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന മോഡ്. ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്? L1 into f0 minus f1 f minus 1 divided by 2 f0 minus f minus 1 minus f1 into c. So L1 എന്ന് പറയുന്നത് class boundary, lower class boundary of model class. Then f0 എന്ന് പറയുന്നത് frequency of model class, f minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് pre-model classന്റെ frequency, f1 എന്ന് പറയുന്നത് post-model classന്റെ frequency. Then c is the class length. Okay. Then mod is equal to 3 median minus 2 mean. Mod is equal to 3 median minus 2 mean. Then mean minus mod is equal to mean minus mod is equal to 3 into mean minus median. 3 into bracket nathu mean minus median. So very important. ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കും. സോ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല. Then properties. Mod is affected also by change of origin and scale. It is used in fashionable items. It can be calculated graphically with the help of histogram. Already നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ക്രോസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വി കാൽക്കുലേറ്റ് ഗ്രാഫിക്കലി with the help of histogram. If all the observations are constants, the mode is also constant. Also എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മോഡും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. Then merits of modes. It is easy to understand as well as easy to calculate. It is not affected by extreme values. It can be determined in open-ended distribution without ascertaining the class limits. It can be used to describe qualitative phenomenon also. Its value can be determined graphically. Okay. The limitation of modes. In case of bimodal, multimodal series, mode cannot be determined. And ഒന്നിൽ കൂടുതൽ modes ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് exactly എന്താണ് മോഡ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It is not
capable of further algebraic treatment. അത് നമുക്ക് എയിമും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഫർദർ ഓൾജിബ്രൈക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആയിരുന്നു. മോഡ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓൾജിബ്രൈക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദ സീരീസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഒക്കെ അറിയുന്ന ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന മോഡ്, അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ഐറ്റംസിനെ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമുള്ള ഒരു ആവറേജോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ്. ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അഫക്റ്റഡ് significantly by size of the class intervals. It is stable only when the sample is large. സാമ്പിൾ ലാർജ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സോ മീന്, മീഡിയൻ, ദെൻ ക്വാർട്ടൈല്, ഡീസൈല്, ഫ്രാക്ടൈല്, ദെൻ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്. ഓക്കെ, സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫോർമുല മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ മൈനസ് 2 മീൻ. മീൻ മൈനസ് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ. ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, മിൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് അത് കയറി വരും. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നാൽ വളരെ രക്ഷപ്പെട്ടു, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഡിസ്പെർഷൻ. സോ നോക്കാം, മീനകത്ത് നമ്മൾ പക്ക ആവറേജ്, അതിനകത്ത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, ജോമെട്രിക് മീൻ, ഹാർമോണിക് മീൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ മീഡിയൻ മീൻസ് എന്തായിരുന്നു? മീഡിയൻ മീൻസ് എന്താണ്? എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്, ഓടാണോ ഇവനാണോ നോക്കിയിട്ട് എളുപ്പമാണ്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ മോഡ് മീൻസ് എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മോഡ്. ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി കേസിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഡിസ്പെർഷൻ. സോ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ ആണ്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പെർഷൻ എന്താ നോക്കാം. ഡിസ്പെർഷൻ ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് സ്കാറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡേറ്റ. സോ മറ്റെന്തായിരുന്നു? സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, ക്ലസ്റ്റർ അറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സോ അതിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ, സ്കാറ്റർനെസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്പെർഷൻ ഡിസ്കണ്ടോ. സോ ഈ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു സ്കാറ്റർനെസ് ഉണ്ടാകും. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നോക്കാം, ഡിസ്പെർഷൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് സ്കാറ്റർനെസ് ഓഫ് ഡേറ്റ. Two distributions may be identical in respect of its first important characteristic, central tendency, and yet they may differ in account of scatterness. രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആകാം എന്തിൻ്റെ കേസിൽ? സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെ കേസിൽ. ബട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ സ്കാറ്റർനെസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താകാം? അത് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിഫർ ആകാം. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Dispersion for a given set of observations may be defined as the amount of deviation of the observations, usually from an appropriate measure of central tendency, usually mean or median ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല? മോഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കാറില്ല? സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മെഷേഴ്സ് മീനും മീഡിയനുമാണ് നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. Dispersion for a given set of observation may be defined as the amount of deviation. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ മീനോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയനിൽ നിന്നോ ഒബ്സർവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഡിസ്പെർഷൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, then such statistical techniques are called measure of dispersion or variation. They are also called average of second order or averages of scatterness. Then measures of dispersion. Absolute measure റിലേറ്റീവ് മെഷറും. സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ
measures of central tendency, measures of dispersion എടുക്കുന്നത്, absolute measure of dispersion and relative measure, absolute measure and relative measure. Measures expressed in, absolute measure measures expressed in same unit, same statistical unit cannot be used for comparison. So absolute measure എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സെയിം യൂണിറ്റ്, സെയിം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 5. എന്തൊക്കെയാണ്? റേഞ്ച്, മീൻ ഡീവിയേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ. റേഞ്ച്, mean deviation, then standard deviation and quartile deviation. Then relative measures of dispersion. Pure numbers independent of units expressed in ratios or percentage used for comparison. So ഇവിടെ യൂണിറ്റിലല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ്? ആസ് പെർസെൻറ്റേജ്, ആസ് റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ്. ഇതെന്തിനു യൂസ് ചെയ്യും? യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ. ദെൻ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു. സോ എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ആബ്സലൂട്ട് മെഷറിൽ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു, റിലേറ്റീവ് മെഷറിൽ എന്ത് വരും? കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. സോ അവിടെ റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദെൻ അടുത്ത് എന്ത് വരും? റിലേറ്റീവ് മെഷറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അടുത്ത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. So coefficient of range, coefficient of mean deviation, coefficient of variation, coefficient of quartile deviation, coefficient of quartile deviation. Okay. Then characteristic of an ideal measure of dispersion. An ideal measure of dispersion properly, normally പറയുന്ന പോലെ properly defined ആയിരിക്കണം, easy to comprehend ആയിരിക്കണം, simple to compute, based on all observation ആയിരിക്കണം, unaffected by sampling fluctuations and amenable to some desirable mathematical treatment. And further mathematical treatmentനും പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നതായിട്ട് എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ത്, പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം, ഈസി ടു കോംപ്രിഹെൻഡ് ആയിരിക്കണം, സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം, ബേസ്ഡ് ഓൺ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓൺ എന്താണ്? അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എക്സെട്ര ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം. സോ അതാണ് രണ്ട് കോളമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് പോലെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അബ്സല്യൂട്ട് മെഷറും റിലേറ്റീവ് മെഷർ, അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് മെഷർ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ മീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്. റിലേറ്റീവ് മെഷർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ റേഷ്യോ ആൻഡ് മെഷർ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ആവറേജ്. സോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് പറയില്ല. Absolute measures are suitable for comparison, comparing the variability in two or more distribution having variables expressed in the same statistical units. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെയിം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലേ കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. കമ്പയറിംഗ് വേരിയബിൾസ് in two or more distribution having variable expressed either in same statistical unit or differential statistical unit. That means അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് മെഷർ കൂടുതൽ കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Absolute measure is useful when two or more distributions are same size on an average. Then relative measures used only when two or more distributions are similar size, but also when two or more distributions are different sizes. Absolute measures do not help in much in comparing and understanding the facts. Relative measure helps in comparing and understanding the facts in a comprehensive manner. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ എന്താണ്? സെയിം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സിലായിരിക്കണം. കമ്പാരിസൺ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. റിലേറ്റീവ് മെഷർ നമ്മൾ റേഷ്യോ ആയിട്ടോ പേഴ്സൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യും? കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഡേറ്റ, കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ 4 എണ്ണം, റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് 4 എണ്ണം. അതാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ പ്രോബ്ലംസ്. സോ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ദിവസം നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി, ഫോർമുല പ്ലസ് പ്രോപ്പർട്ടി, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലുടൻ തന്നെ ഫോർമുല പ്ലസ് ആൻസറിലേക്ക് ടൈം ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ തിയറിയുടെയൊക്കെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ പോകാതെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റേഞ്ച്. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് റേഞ്ച്.
For a set of observations, range is defined as the difference between largest and smallest. Range is defined as the difference between the largest and the smallest of the observations. The largest and smallest. ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ചെറുതും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് പറയുന്നത് റേഞ്ച്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് ഏറ്റവും വലുത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റേഞ്ച്. സോ എന്താണ് range formula എന്താണ് L. L denote the largest and S denote the smallest respective when they have. So range is equal to L minus S. L minus S. Then coefficient of range. Coefficient of range. So formula എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. range. Range is equal to L minus S. So largest minus smallest. Then coefficient of range is equal to L minus S divided by L plus S into 100. No. So absolute measure, relative measure. For a grouped frequency distribution, range is defined as the difference between two extreme class boundaries. The first class in the lower class boundary, last class in the upper class boundary, the difference. And range. Corresponding relative measure of dispersion is given by ratio of difference between the two extremes class boundaries to the total of these class boundaries expressed as percentage. Now, so now the first class in a lower class boundary, upper class boundary minus lower class boundary divided by lower class boundary plus upper class boundary into 100 grouped frequency. So that means range. Coefficient of range means എന്താണ് ടോട്ടൽ അതിൻ്റെ സമ്മിനെ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാക്ട്ലി വാല്യൂ ദെൻ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ടോട്ടൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു 100% ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റു 100. സോ അതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. ക്ലിയർലേ? Then properties. Range is unaffected due to change of origin but affected in the same ratio due to change in scale. So നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് affected by due to change of origin and change of scale ആയിരുന്നു. But range is unaffected due to change of origin but affected in the same ratio due to change in scale. Change in scale. For any two constant a and b, variables x and y, y equal to a plus bx, y equal to a plus bx. Then range of y ry is equal to b into modulus of b into rx. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല, നോട്ട് അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ വാല്യൂ എടുക്കുന്നില്ല. അഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന സ്കെയിലിൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു, അത് മോഡലസ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുത്തു ഇൻറ്റു റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്. If all observations are constant, then
ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റും സ്മോളസ്റ്റും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 0 വരും. ഇറ്റ് cannot be നെഗറ്റീവ്. It cannot be negative. Frequencies are not considered at all for computing range and its coefficient. So നമുക്ക് എന്താണ് റേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. It is widely used in industrial quality control. So range means എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? റേഞ്ച് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ. ദെൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് റേഞ്ച് ആണ് L മൈനസ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ L പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു 100. അത് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാനായിട്ടാണ്. ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ബൗണ്ടറി ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡേറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ബൗണ്ടറി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ അപ്പർ ബൗണ്ടറി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായിരിക്കും എന്ത്? റേഞ്ച്. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് റേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി എടുക്കുക. ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? റേഞ്ച് ഈസ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ ബട്ട് അഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ സ്കെയിൽ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് y ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് ബി എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ വൈ റേഞ്ച് ഓഫ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് b. ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിം റേഷ്യോ b ഇൻറ്റു ആർ എക്സ്. എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് 0 ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് ആകത്തില്ല. ഫ്രീക്വൻസീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ industrial quality control. Range and merits. It is easy to understand. It is easy to calculate. Does not require any special knowledge. So lowerum ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂം സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ നോളജിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നേരെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റേഞ്ച്. It does not take into consideration of all items of the distribution. So ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ്. എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ വലിയ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? വലിയൊരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതേ കണക്ക് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. എല്ലാ വാല്യൂസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. It is not possible to find out range in open end frequency distribution. It is not suitable for further mathematical treatment. It does not indicate the direction of variability. Okay. So clearly, range. So use of range. Range is used in industries for the statistical quality control of manufactured products. Range is useful in studying variations in the price of stock. Meteorological departments uses range for weather forecast. So that's range in the uses. Then range, then mean deviation. Since the range is based on the first range, ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളുണ്ട്. രണ്ട് വാല്യൂസാണ്. എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റേഞ്ച് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് അതേപോലെ വാല്യൂ കൂടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ 100 ആയിരുന്ന എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ 100 കഴിഞ്ഞ് നേരെ 1000 ഉണ്ടെങ്കിൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? ഇപ്പോൾ 10 to 100 ഒത്തിരി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ 100 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ 1000 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് വിൽ ബി 1000ഉം 10ഉം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂസ് അത് 100ന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂസ് പോലും ഇല്ല എങ്കിൽ റേഞ്ച് അതാണെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സെനാരിയെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മീൻ ഡീവിയേഷൻ. സോ ശ്രദ്ധിക്കാം. Since the range is based only on 2 observations, it is not regarded as an ideal measure of dispersion. A better measure of dispersion is obtained by mean deviation, which is based on all observations. For a given set of observations, mean deviation is defined as the arithmetic mean. Now, mean deviation is defined as the arithmetic mean of the absolute deviations of observation from an appropriate measure of central tendency.
So എന്താണ് mean deviation? Defined as the arithmetic mean of the absolute deviations of observations from an appropriate measure of central tendency. So commonly നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീന് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഡിസ്പെർഷൻ കൂടുതലായിട്ട് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷർ. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് absolute deviations of observations from an appropriate measure of central tendency. Then so absolute measures measure of mean deviations, absolute measure of mean deviation. Then the mean deviation variable x assumes the values n values x1 x2 x3 etc xn എന്ന് എടുക്കാം. x1 x2 x3 etc xn. The mean deviation of x about an average a, about an average. Okay, so that means arithmetic mean അല്ലെങ്കിൽ average a. So mean deviation is equal to എന്താണ്? It is the arithmetic mean. That means n observation ഉണ്ടെങ്കിൽ arithmetic mean കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? 1/n കൊണ്ട് അല്ലെ n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. It is the arithmetic mean of absolute deviations of observations. So that means 1/n into some deviation. Arithmetic mean means sum എടുക്കണം. xi absolute deviation xi minus a. So mean deviation 1/n sigma modulus of xi minus a. So frequency distribution ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ arithmetic mean of absolute deviation then frequency distribution ആണെങ്കിൽ mean deviation 1/n into sigma xi minus a into fi. xi എന്ന് പറയുന്ന ith ക്ലാസ് ഇന്റർവെലിന്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും. ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവുക a. then fi എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ith ക്ലാസ്. n എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ f ടോട്ടൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. then relative measure of mean deviation is equal to mean deviation of a divided by a into 100. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് മെഷർ. മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു 100 ആണ് എന്ത് വരുന്നത് റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ. Then properties of mean deviation. Mean deviation does not possess mathematical properties. If all observations assumed by a variable are constants ak, then mean deviation is 0. Mean deviation takes its minimum value. So very important property. Mean deviation takes its minimum value when the deviations are taken from the median. So median നിന്നാണ് deviations എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? Mean deviation takes its minimum value when it is taken from the median. So median in the sense നമുക്ക് എന്ത് വരും? Exactly middle value. In other words, the sum of absolute deviations taken from median is minimum. Absolute deviations taken from median is minimum. Mean deviation remain unchanged due to change of origin, but changes in the same ratio due to change of origin. So എന്തുപോലെ തന്നെ range പോലെ തന്നെ mean deviation എന്താണ് not affected, unaltered by, not changed by change in origin, but changed in the same ratio as change in scale. So y equal to a plus bx ആണെങ്കിൽ median of y
mean deviation of y is equal to absolute value of m into mean deviation of x. Mean deviation of x. Okay. Mean deviation of x. The next one. Standard deviation. Standard deviation. Although mean deviation is an improvement over range. റേഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, മീൻ ഡീവിയേഷനകത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോ എന്താണ്, so far as measure of dispersion is concerned, mean deviation is difficult to compute, and furthermore it cannot be treated mathematically. So difficult to compute and cannot be treated mathematically. The best measure of dispersion is usually standard deviation for given set of observation and is defined. So best measure of dispersion endana standard deviation aana, and is defined as the root mean square deviation when deviations are taken from the arithmetic mean of observation. So very important definition, defined as root mean square deviation. Root mean square deviation when the deviations are taken from the arithmetic mean. When the deviations are taken from the arithmetic mean. Okay. For ungrouped data, variables x1, x2, etc., xn. x1, x2, x3, etc., xn എന്ന് വിചാരിക്കാം. Then standard deviation sigma അല്ലെങ്കിൽ s നോക്കാം. Root mean square deviation when the deviations are taken from the arithmetic mean. So that means root of sigma x minus x bar divided by n. X bar, root mean square when deviations are taken from the arithmetic mean. X bar means arithmetic mean. So that means discrete അല്ലെങ്കിൽ ungrouped data ആണെങ്കിൽ standard deviation formula എന്താണ്, sigma is equal to അല്ലെങ്കിൽ s is equal to root of sigma x minus x bar the whole square divided by n, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോർമുല എന്ത് പറയാം, root of sigma xi square divided by n minus x bar square. That's first formula. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വരെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാലാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ് ബാറും അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ് ബാർ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സെനാരിയോ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെല്ലാം തന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ അതനുസരിച്ച് ഈ ഫോർമുലയോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, grouped frequency distribution ആണെങ്കിൽ s or sigma standard deviation will be root of sigma fi into x minus x bar the whole square the whole divided by n, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോർമുല എന്ത് പറയാം, root of sigma fi xi square minus x bar square divided by n. Then variance.
വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയറിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ റൂട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാകും. സോ വേരിയൻസ് എസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ xi മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ. ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? സിഗ്മ എഫ് ഐ ഫ്രീക്വൻസീസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ the whole square divided by n. ഇവിടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക മീൻസ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നുള്ള സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ റൂട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാകും. ദെൻ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. So very important. Coefficient of variation. Formula എന്ത് പറയാം? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു 100. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻറ്റു 100 ആണ് എന്ത്? കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർമുല. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഷോർട്ട്കട്ട് ഫോർമുല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പുറത്ത് ഇൻറ്റു സി. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതാണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം. സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. Then next one, properties of standard deviation. Properties of standard deviation. If all the observations are assumed by a variable constant, then standard deviation എന്തായിരിക്കും? Obviously variation എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. This means that if all the values taken by variable xk, then s is equal to 0. The result applies to range as well as mean deviation. So നമ്മൾ റേഞ്ചിനും മീൻ ഡീവിയേഷനും എല്ലാം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഡീവിയേഷൻ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. Standard deviation remain unaffected due to change of origin but affected by same ratio in the same ratio due to change in scale. So നമ്മൾ measures of dispersion എല്ലാത്തിലും തന്നെ എന്താണ്? Unaffected due to change of origin but affected due to change in scale. Then next one. If the two groups containing n1 and n2 objects x1 bar, x2 bar are respective AMs, s1 and s2 are the respective standard deviation, then combined standard deviation s is equal to root of n1 s1 square plus n2 s2 square plus n1 d1 square plus n2 d2 square. The whole divided by n1 plus n2. So d1 എന്ന് പറയുന്നത് x1 bar minus x bar and d2 എന്ന് പറയുന്നത് x2 bar minus
എക്സ് ബാർ. എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അരിത്തമെറ്റിക് മീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by x1 plus x2. Combined arithmetic mean ആണ് x bar. Okay. So ഇതാണ് കമ്പൈൻഡ് അരിത്തമെറ്റിക്, കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ അല്ല. വാല്യൂസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. മോർ ദാൻ 2 minutes ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം അത്രയും വാല്യൂസ് തരുന്നതാണെങ്കിൽ. സോ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫോമുലയിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമുക്ക് 95% അല്ലെങ്കിൽ 99% ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറയുന്ന ഫോമുല അറിയാമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്ലൈ ദാറ്റ് ഫോമുല ആൻസർ. അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ക്യാൻ ബി extended to more than 2 groups. For any two numbers a and b, the standard deviation is given by a minus b divided by 2, modulus of a minus b divided by 2. Then for the first n natural number, standard deviation will be root of n square minus 1 divided by 12. Root of n square minus 1 divided by 12. So shortcut formula to work. Standard deviation cannot be negative. The coefficient of variation is considered to be most appropriate method for the purpose of comparing variability of two or more distributions. Coefficient of variation. So coefficient of variation endana standard deviation divided by arithmetic mean into 100. So limitations of standard deviation, it is difficult to compute, and as compared to other measures, it is very much affected by extreme values. The process of scoring deviations gives undue importance to large deviations from the arithmetic means. The standard deviation cannot be computed for a distribution with open-end class. Open-end class. The last one, quartile deviation. Quartile deviation. So another measure of dispersion provide quartile deviations of semi-interquartile range, which is given by the formula. Quartile deviation QD, Q3 minus Q1 divided by 2. So coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100. Quartile deviation, then coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1 divided by Q1 plus Q3 plus Q1 into 100. Q3 plus Q1 into 100. Then properties of quartile deviation. Quartile deviation provide the best measure of dispersion for open-end classification. Open-end classification. Quartile deviation does not take into account the first 25% and the last 25% of observations. It is also affected due to sampling fluctuations. Like other measures of dispersion, quartile deviation remains unaffected. Due to change in origin but affected in the same ratio due to change in scale. ബാക്കിയുള്ള മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? റേഞ്ച്, മീൻ ഡീവിയേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? unaltered due to change in origin but affected in the same ratio due to change in scale. Okay. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ഡിസ്പെർഷൻ. സോ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഒറിജിനും സ്കെയിലും ഏതൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്,
ഇതിന് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കറക്റ്റായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിരിക്കും എക്സാമിന്. ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. The median of x, x by 2, x by 3, x by 5 is 10. Find the value of x. The median of x, x by 2, x by 3, x by 5. 1, 2, 3. നമ്മൾ മീഡിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ് ബൈ 5, എക്സ് ബൈ 3, എക്സ് ബൈ 2, എക്സ്. സോ ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 10 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. മീഡിയൻ is equal to 10. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. മീഡിയൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? 4 ടൈം സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലേ, എക്സ് ബൈ 3 പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 is equal to 10 എന്ന് വരും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് LCM 6 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 6 2x പ്ലസ് 3x divided by 6 into 2. Five x divided by 12. Equal to 10. So that means 5x equal to 120. That implies x is equal to 24. X is equal to 30, 24. സോ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി. മീഡിയൻ മീൻസ് എന്താണ്?
exactly middle term അല്ലേ. സോ ഇത് വെരി വാല്യൂ ഒബ്സർവേഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ ടേം പ്ലസ് തൊട്ടടുത്ത ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്തു. അതെന്താണ് 10 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 24. ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ. The next one. The average salary of 50 men was rupees 80, but it was found that the salary of 2 of them were rupees 46 and 28, which was wrongly taken as 64 and 82. Then the revised average salary. No, average means mean. Average means mean. Arithmetic mean. Sigma x divided by n ആണ്. 80 equal sigma x divided by 50. That means sigma x sum എത്ര കിട്ടും? 80 into 50 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4000. ഈ സമ്മിൽ നിന്ന് സിഗ്മ എക്സ്, ഈ സമ്മിൽ നിന്ന് തെറ്റായിട്ട് എടുത്തത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? 64 മൈനസ് 82 കുറയ്ക്കുക. ദെൻ ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ഇത്രയൊക്കെയാണ്. 46 പ്ലസ് 28 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആക്ച്വൽ സം, കറക്റ്റ് റോങ് അല്ലാത്ത സം കിട്ടും. 4000 മൈനസ് 64 മൈനസ് 82 പ്ലസ് 46 പ്ലസ് 28 3928. 3928. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ടോട്ടൽ സം കിട്ടി. ഇതിനെ എന്താണ്? ആക്ച്വൽ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആക്ച്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എടുത്താൽ മതി. 3928 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 50 കിട്ടും 78.56. കിട്ടിയ ആൻസർ. The next one. Interquartile range is dash of quartile deviation. Quartile deviation. Semi quartile range എന്ന് പറയുന്നത് Q3 minus Q1 divided by 2. So interquartile range is equal to Q3 minus Q1. So interquartile range is equal to Q3 minus Q1. Therefore, interquartile range is double of quartile deviation. Quartile deviation double ആണ് the interquartile range. So Q3 minus Q1 divided by 2 എന്നുള്ളത് എന്താവും? Q3 minus Q1 എന്നാവും. That means 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് quartile deviation. Then next one.
The sum of squares of deviation from mean of 10 observation is 250. Mean of data is 10. Find the coefficient of variation. Coefficient of variation. So coefficient of variation means standard deviation divided by mean into 100. So mean under, but standard deviation we have to calculate the standard deviation is equal root of sigma x minus x bar square divided by n. So root of correct sum of square of deviation 250 divided by 10. So standard deviation 5 എന്ന് കിട്ടും. So ഇവിടെ നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം 5 divided by 10 into 100 30 50%. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബട്ട് ഫോർമുല, ഹൗ ടു നോ ദ ഫോർമുല എന്താണ്? Coefficient of variation standard deviation divided by mean into 100 എന്നുള്ളത് standard deviation കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല root of sigma x minus x bar the whole square divided by n. Clear ആണോ? Then next one. If A be the aim of two positive unequal quantities x and y and G be their geometric mean, then A less than G, A greater than G, A less than or equal to G, A greater than or equal to G. So obviously നമുക്ക് unequal quantities ആയി നമുക്ക് എന്താണ് arithmetic mean greater than geometric mean ആയിരിക്കും, greater than harmonic mean. No, A greater than G greater than H different ആണെങ്കിൽ so നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വരും? ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോയ്സ് ബി. ചോയ്സ് ബി. കിട്ടിയോ ആൻസർ? When mean is 3.57 and mode is 2.31, then the value of median. നമുക്ക് മീനും മീഡിയനും മോഡും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ. എന്താണ് ഫോർമുല? മോഡ് is equal to 3 median minus 2 mean. So mod is equal to 3 median minus 2 mean. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? മോഡ് 2.13 ഉണ്ട്. ദെൻ mean 3 median is equal to 2 in minus 2 into 3.57. So നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം? 2 into 3.57 plus 2.13 divided by 3. So median is equal to 3.09. So ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലസ് ആകും. അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഒറ്റയടിക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക. therefore ആൻസർ 3.09. 3.09. ഓക്കെ. സോ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറിപ്പോയതാണ്, ഡിവിഷനൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. L1 is the highest observation and L2 is the smallest observation. Then coefficient of range. Coefficient of range ഫോർമുല എന്താണ്? ഹയസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? L1 മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ L2. കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് താഴെ, അതിൻ്റെ സമ്മ് ഇൻറ്റു 100 ഇൻറ്റു 100. ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോഴെന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്, അലൈൻമെൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. The equation of the line 5x plus 2y. 5x plus 2y.
5x plus 2y equal to 17. So 5x equal to minus 2y plus 17. X is equal to minus 2y divided by 5 plus 17 divided by 5. The equation of mean deviation of y about mean is 5. Then calculate the mean deviation about x. So mean deviation of x is equal to എന്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി, ഇത് വരുന്നത് ഇത് ചേഞ്ച് മീൻ ഡീവിയേഷൻ. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇതിനകത്ത് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആണ്, ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് വരും, മോഡുലസ് ഓഫ് 2 minus 2 divided by 5 into mean deviation of y. That means minus 2 divided by 5 into, sorry, plus, so ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 get cancel. Answer is equal to 2. Answer equal to 2. Good answer. Okay, then next one. അതൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. If variance of x is 5, find the variance of variance of x is 5, find the variance of 2 minus 3x. So that means നമുക്ക് y equal to 2 minus 3x എന്നെടുക്കാം. Y is equal to 2 minus 3x. Then standard deviation of y എന്ന് പറയുന്നത് minus 3 into standard deviation of x. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വേരിയൻസിൻ്റെ റൂട്ടാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്. ദെയർഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മൈനസ് മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് 5 വേരിയൻസ് ആണ്. ദെയർഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് വരും √5 വരും. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് y ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വേരിയൻസ് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 3√5 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 9 into 5 equal to 45 is the right answer. Good answer. The next one, the harmonic mean of 1, 1 by 2, 1 by 3, etc. Harmonic mean. So harmonic mean formula എന്താണ്, n divided by sigma 1 by 1 divided by xi. So that means നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, n divided by ഇതിൻ്റെ reciprocal 1 plus 2 plus 3 plus etc plus n. So that means n divided by n into n plus 1 divided by 2. So that means 2 മുകളിലേക്ക് പോകും, 2n divided by n into n plus 1. സോ ഇവിടെ ഇതെടുക്കാൻ കാര്യം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, n ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ, മിച്ചം എന്ത് മാത്രം വരും, 2 divided by n plus 1, 2 divided by n plus 1, 2 divided by n plus 1. ചോയ്സ് ബി. ഓക്കെ അല്ലേ? Mean weight of 15 students is 110. The mean weight of 5 of them is 100 and of another 5 student is 125. Then mean weight of the remaining students is so 5 students in the mean weight 5 ആണെങ്കിൽ total weight of
15 students. നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? മീൻ വെയിറ്റ് ഓഫ് 15 സ്റ്റുഡൻസ് 110 ഇൻറ്റു 15 അല്ലേ നമുക്ക് ടോട്ടലി വരുന്നത്. കിട്ടും 1650. ഇതിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ. സോ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 15 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 15 ആണ് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നത്. സോ മീൻ ഇൻറ്റു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കിട്ടി. ദെൻ 5 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മീൻ വെയിറ്റ് 100 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 ഇൻറ്റു 100 എത്ര വരും? 500 വരും. അനദർ 5 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇതാണ് 125 ആണ്. 5 ഇൻറ്റു 125 625 വരും. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1125. സോ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 525. ഓക്കെ. സോ ടോട്ടൽ 5 പേരുടേത് 525 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ദെൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് മീൻ വെയിറ്റ്. സോ മീൻ ഓഫ് 5 എന്ത് കിട്ടും? 525 divided by 5 30 105. Then next one, in a class of 11 students, 3 students were failed in a test. 8 students who passed secured 10, 11, 12, 20, 15, 12, 14, 26 and 25 marks respectively. What will be the median mark of the students? So 3 students fail ആയി. So that means അവരുടെ മാർക്ക് x1 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, x3 ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ 11 സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ. സോ അവരുടെ എടുത്തു, നമുക്ക് x1 x2 x3 എടുത്തു. ദെൻ നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ 10, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 26. സോ 11 സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. സോ 11 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് n+1 divided by 2. ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്ത് അല്ലേ. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് 11+1 divided by 2. ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് ഒബ്സർവേഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരും? 12 ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മീഡിയൻ. 12 will be the median. Then variance. So standard deviation square ആണ് വരുന്നത്. Variance. Sigma x square divided by n minus x bar, sigma xn divided by n. കിട്ടും. സോ ഇതിൻ്റെ സിഗ്മ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 3 square 9 + 16 + 25 + 64 114 divided by 1 2 3 4 minus 20 divided by 4 5 വരും. 5 square.
114 divided by 4 minus 25. Ready? 3.5. 3.5. 3.5. Then lady travels at a speed of 20 km per hour and return at quicker speed. If the average speed of whole journey is 24 km per hour, find the speed of return journey in kilometer. So നമുക്ക് same distance and harmonic mean property use ചെയ്യാം. N divided by sigma 1 by x. So that means average 24 ആണ് 2 divided by 1 by 20 plus 1 by x. So that implies നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം 24 is equal to 2 divided by 20 plus x divided by so that means 24 is equal to 40x divided by x plus 20 അല്ലെങ്കിൽ 20 plus x. So that means 24x plus 480 is equal to 40x. 16x is equal to 480. That implies x is equal to 480 divided by 16, 30 kilometer per hour. Distance same ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർമോണിക് മീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എച്ച് എൻ. സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 by 20 അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു 1 by x. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു ആൻസർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Let the mean of the variables x be 50 and the mean of u is equal to 10 plus 5x will be. So u equal 10 plus 5x. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻ ആണ്. So mean is affected by origin and scale. So m mean of u is equal to 10 plus 5 into mean of x. So that means 10 plus no, central tendency ആണെങ്കിൽ affected by origin and scale. Dispersion ആണെങ്കിലാണ് not unaffected by origin but affected in the same ratio origin scale. So ഇവിടെ mean ആണ്, നമുക്ക് measure of central tendency ആണ്. Therefore 10 plus 5 into mean of x എത്രയാണ് 50. 250 plus 10 260. 260. Then next one. Given observations 4, 9, 11, 14, 37. Mean deviation about median. Mean deviation about median. So first median കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 4, 9, 11, 14, 37. So ascending order തന്നെയാണ് 1, 2, 3, 4, 5. So that means നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? തേർഡ് ടേം ആണ് median. So mean deviation about
median. So mean deviation about median. So modulus sigma, modulus of deviation divided by n. So 4 minus 11 നമുക്ക് എന്ത് വരും? എൻ്റെ മോഡലസ് എടുക്കുമ്പോൾ 7. Then 2, 0, 3, 26. So add ചെയ്യുമ്പോൾ 7, 9, 12, 38. So that means 38 divided by എത്രയാണ്? 5 ആണ്. കിട്ടും 7.6. 7.6. ഓക്കെ അല്ലേ? The next one, the difference between mean and mode is 63. Then the difference between mean and median. നമുക്ക് വേറൊരു ഫോമുല കൂടെ ഉണ്ട്. Mode minus mean is equal to 3 into median minus mean. Mode minus mean എത്രയാണ്? 63 equal to 3 into median minus mean. അപ്പോൾ മറ്റേ ഫോമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കിട്ടും. സംടൈംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമുല അറിയാമെങ്കിൽ നേരെ മറ്റേ 3 - 2 അങ്ങനെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്ത് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സ്യൂട്ടാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് മീഡിയൻ മൈനസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മീൻ ആണ്. സോ എത്ര വരും? 63 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 is equal to 21. 21. Then next one. If the arithmetic mean between two numbers is 64 and the geometric mean between them is 16, then the harmonic mean between them is. So നമുക്കറിയാം am into hm is equal to എന്താണ്? gm square. am into hm is equal to gm square ആണ്. So 64 into hm equal to 16 square. So hm is equal to 256 divided by 64 equal to 4. Then next one. If all the observations in a distributions are increased by 6, then the variance of this series will be, this series will be unchanged. Because standard variance, standard deviation is square, so measures of dispersion unaltered with change of origin, therefore unchanged. Next one. The average of 5 quantities 6 and average of 3 is 8. Then what is the average of remaining 2? So 5 quantities in a total 5 into 6 30 ആണ്. 3 into 8 24 ആണ്. So that means മിച്ചം എന്ത് വരും? 6 വരും. Remaining 2 quantities അല്ലേ? 6 divided by 2 എത്ര വരും? 3. That next one.
The standard deviation of 8 kilograms of students in a class of 50 students was calculated to be 4.5. Later on, it was found that due to some fault in weight machine, the weight of each student was under-measured by 0.05 kg. The correct standard deviation of weight will be so the change of origin ആണ് standard deviation is unaltered with the change of origin. That means നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും equal to 4.5. Unaffected due to change of origin. Standard deviation unaffected due to change of origin. So therefore answer എന്തായിരിക്കും equal to 4.5 തന്നെ ആയിരിക്കും. Then next one. So for normal distribution, the relation between quartile deviation and standard deviation. So normal distribution le quartile deviation എന്ന് പറയുന്നത് 2/3 of standard deviation ആണ്. So that implies നമുക്ക് എന്ത് പറയാം quartile deviation is less than standard deviation. Quartile deviation is less than standard deviation. Then the median of the following numbers which are given in ascending order is 25. So numbers ഏതൊക്കെയാണ് 11, 13, 15, 19, x plus 2, x plus 4, 30, 35, 39, 46. So that means ഇവിടെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് നോക്കാം. മീഡിയൻ മീൻസ് മിഡിൽ മോസ്റ്റ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. സോ 10 ടേംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫ്ത്ത് ടേമും സിക്സ്ത് ടേമിൻ്റെയും സമ്മിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 25 എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയൻ. So that implies x plus 2 plus x plus 4 divided by 2 ആണ് 25. That means 2x plus 6 equal to 50. That implies 2x is equal to 44. That implies x is equal to 22. x is equal to 22. x is equal to 22. Then the average age of a group of 10 students is 20. The average age is increased by 2 years when 2 new students joined the group. What is the average age of 2 new students who joined the group? Okay, so that means 20 students in the average 10 ആണ് 10 students in the 20. That means 200 years ആണ് total. So 2 പേരോട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 10 plus 2 12 ആകും. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റുഡൻസ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 2. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 22 ഇൻറ്റു 12 ആകും അല്ലേ. സോ ടോട്ടൽ ഏജ് 22 ഇൻറ്റു 12 264. Then what is the average age of 2 new students? പുതിയ 2 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് എത്ര പറയാം 64 അല്ലേ. 264 മൈനസ് 200 പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന 2 പേരുടെ ഏജ് 64 ആയിരിക്കും. ദെർഫോർ അവരുടെ ആവറേജ് 64 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 32. ഓക്കെ അല്ലേ.
Then next one. The standard deviation of first n natural numbers is 2, then n. So standard deviation of first n natural numbers എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ആണ്. അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 2 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്നിന് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 4 കിട്ടണം. 4 കിട്ടിയാൽ സോ 7 കൊടുത്താൽ എന്നിന് 7 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 49 മൈനസ് 1 48 root of n put n is equal to 7. 49 minus 1 divided by 12 ആണ്. So 48 divided by 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ root of 4 കിട്ടും equal to 2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡേ പോകുള്ളൂ, അല്ലാതെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. സോ നേരെ എന്ത് കൊടുക്കുക? എൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ആണ് 2 എന്ന് നമുക്കറിയാം. ദെയർഫോർ എന്നിന് നമുക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ ആ റൂട്ടിനകത്ത് 4 കിട്ടണം. സോ 48 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 ആണ് നമുക്ക് 4 വരുന്നത്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 12 ആയതുകൊണ്ട് സോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ 12 വരണമെങ്കിൽ എന്നിന് എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം? 7 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊന്നും പോകരുത്. The geometric mean of 3 observations 40, 50 and x is 10. Then find the value of x. So geometric mean, that means cube root of 40 into 50 into x equal to 10. So that means 40 into 50 into x the whole raised to 1 by 3 on 10. So that means 40 into 50 into x equal 10 raised to 3. 10 raised to 3. Therefore x is equal to 1000 divided by 40 divided by 50. Right? 0.5. That means ഇതിൽ കിട്ടാൻ ഏതാണ്? 1 by 2. 1 divided by 2. അല്ലാണ്ട് വേറെ മെത്തേഡ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. സോ നമ്മൾ ഇൻഡീസസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എ റേസ് ടു 1 by n is equal to b ആണെങ്കിൽ a is equal to b raised to n ആണ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആൻസർ. Then next one. The mean of first 3 terms is 14 and mean of next 2 terms is 18. Then the mean of all 5 terms, first 3 terms. So that means 3 into 14. 3 into 14. 42. The next 2 terms 2 into 18. 36. So രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പം കിട്ടും 78. So in the mean കണ്ടുപിടിക്കാൻ am of 5 terms. അതാണ് സമ്മിനെ total terms കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 78 divided by 5 is equal to 15.6. 15.6. Then standard deviation is independent of change of scale, origin, both origin and scale. So നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് standard deviation is independent of change of origin. So scale change ചെയ്യുന്ന dependent ആണ്. Then next one. Normal distribution, the relationship between most commonly used measures of dispersion. So
നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.675 ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. therefore നമ്മുടെ ആൻസർ എ. സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിലാണ് അത് വരുന്നത് കൂടുതൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, if standard deviation of x is sigma and standard deviation of x plus y equal b plus x എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. a plus standard deviation of ax plus b divided by c. Okay, so that means y equal b by c plus ax by c. So standard deviation of y നമുക്ക് എന്താണ്, ഒറിജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. then modulus of a by c into sigma. സോ അത് ടൈപ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒറിജിൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്കെയിലിനെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ബട്ട് അഫക്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഒറിജിൻ, ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയിൽ. Then next one, the mean salary of a group of 50 persons, mean salary of a group of 50 persons is 5,000. Later on, it is discovered that the salary of one employee has been wrongly taken as 8,000 instead of 7,500. Corrected mean salary. So mean ആണ്. So for total salary 50% and 5,850. 5,850 into 50 ready. 2,92,500. So ഇതിൽ നിന്ന് wrong ആയിട്ട് എടുത്ത 8,000 കുറച്ചിട്ട് ആക്ച്വൽ 7,800 ആഡ് ചെയ്യുക. $92,300 കിട്ടും. സോ ഇതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, 50 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ, ഡിവൈഡ് ബൈ 50 ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 5,846 എന്ന് കിട്ടും ആക്ച്വൽ മീൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? Then next one, which of the following measure of dispersion is used for calculating consistency between two series? Consistency between two series. Quartile deviation, standard deviation, coefficient of variation, none of the above. So consistency between two series, coefficient of variation. Coefficient of variation ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Coefficient of variation. Coefficient of variation. Then next one. The mode of a data is 18 and mean is 24, then median. So the formula use ചെയ്യാം. Mode is equal to 3 median minus
2 mean. Mod is equal to 3 median minus 2 mean. 18 is equal to 3 into median minus 2 into 24. So 3 median equal to 48 plus 18, 66. Therefore, median equal to 66 divided by 3, 22. 22. It will answer. Then next question. The point of intersection of less than and more than ogives corresponds to. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേയും ഒക്കെ പലതവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. ലെസ് ദാൻ ഓജീവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓജീവും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താണ്? ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോഡ് കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്? മീഡിയൻ. Then a man travels from Agra to Gwalior at an average speed of 30 km per hour and back at an average speed of 60 km per hour. What is his average speed? What is his average speed? So average speed. ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കപ്പം ഹാർമോണിക് മീൻ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് എക്സ് ആയിട്ടും തിരിച്ചുള്ളത് വൈ ആയിട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2xy divided by x plus y. 2xy divided by x plus y. So that means 2 into 30 into 60 divided by 30 plus 60. Exactly 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour. Then next one. So same distance ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹാർമോണിക് മീനിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഹാർമോണിക് മീനിൻ്റെ ഫോർമുല 2ab ഡിവൈഡഡ് ബൈ a plus b. ആ ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലയാണ്. Then sum of the squares of values is 3390. N is equal to 30 and standard deviation is n. Find out the mean. So standard deviation is equal to root of sigma d square divided by n minus x bar square. So standard deviation 7 തന്നിട്ടുണ്ട്. Root of 3390 divided by 30 minus
x bar square. 3390 divided by 30. That means 7 is equal to 113 minus x bar square. So that means bracket root in 49 varnam. Okay. So that means 113 minus 49. That means 64 x bar square. 64 വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് x bar square equal to 64 വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 7. therefore x bar അല്ലെങ്കിൽ മീൻ എന്ത് കിട്ടും root of 64 equal to 8. Root of 64 is equal to 8. Root of 64 is equal to 8. If the mean of a frequency distribution is 100 and coefficient of variation is 45, then standard deviation. So coefficient of variation formula എന്താണ് standard deviation divided by arithmetic mean into 100. So അത് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് 45. Then standard deviation divided by 100. So that implies 100 cancel, standard deviation equal to 45. Exactly 45. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് coefficient of variation is equal to standard deviation divided by arithmetic mean into 100. So അതുകൊണ്ടാണ് percentage 0.45 എന്ന് എടുത്ത് കളയരുത്. നമുക്ക് into 100 എടുക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Then next one. Which of the following measures of central tendency cannot be calculated by graphical method? മീന്, മോഡ്, മീഡിയൻ, ക്വാർട്ടൈൽ. സോ എന്താണ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് സോ മോഡ് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഗ്രാഫിക്കൽ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടും. മീഡിയനോ ഗ്രാഫിക്കലി ലെസ് ദാൻ ഓർ ജീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ജീവിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ് മീഡിയൻ. സോ ക്വാർട്ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് മീഡിയൻ അത് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്കതും ഗ്രാഫിക്കലി എടുക്കാൻ പറ്റും. ദെർഫോർ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ് ഗ്രാഫിക്കലി കിട്ടാത്തത് മീനാണ്. Because mean is the average. Okay. Then next one. Geometric mean of 8, 4, 12 is 3 numbers. Geometric mean കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി GM ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് 8 into 4 into 2 the whole raised to 1/3. So 8 into 4 32 into 2 64 അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 4 into 4 16 into 4 64 and therefore നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും 4. വേറെ കാൽക്കുലേറ്റർ ട്രിക്കിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, ചെറിയൊരു നമ്പറായിട്ട് നമുക്കറിയാം 4 into 4 into 4 4 ക്യൂബ് ഇതാണ് 64 ആണ്. therefore 64 raised to 1/3. that means cube root of 64 will be equal to 4. Then next one. The average age of 15 students in a class is 15 years. Out of them, average of 5 students is 14 years and that of other 9 students is 16 years. Then the age of 15th student is. Okay. So 15 students in average 15 into 15 total 225. Then average of 5 students 5 into 14 70. Then average of remain 9 into 16 144. So ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 214 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ 15 പേരുടെ ടോട്ടൽ 225, 14 പേരുടെ ടോട്ടൽ 214. ഫോർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് 11 ആയിരിക്കും എന്ത്
15th സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏജ്. 15th സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 11. ഏജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 11. ഓക്കെ അല്ലേ? Then next one. Find out what variance given that the arithmetic mean 8 plus 4 divided by 2. So AM 8 plus 4 divided by 2. Standard deviation നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. റേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. സോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 8, 4. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാർജസ്റ്റ് ലൈനിൽ 8 ആണ്, എസ് 4 ആണ്. ദെയർഫോർ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 minus 4. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 8 minus 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. So that means standard deviation നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 8 minus 4, 4 by 2 എന്ന് കിട്ടും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് 2 square is equal to 4. So variance will be equal to 4. Variance will be equal to 4. Good answer. Then next one. സോ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫോമുല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഫോമുല എടുക്കാം? റേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ തന്നാൽ സോ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ 2 2 നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അത് ഒരെണ്ണം ഹയർ ലാർജസ്റ്റ് ടേമോ ഒരെണ്ണം സ്മോളസ്റ്റ് ടേമോ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടും. റേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ 2. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വേരിയൻസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. In normal distribution, mean, median and mode are. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ് ആർ എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം, മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ് ആർ ഈക്വൽ. ഒരു എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ എക്സാമിന് പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡും എന്തിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Then next one. The coefficient of mean deviation about mean for the first 9 natural numbers is coefficient of mean deviation about mean first natural 9 natural numbers, that means 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So mean x bar is equal to average. So sum of n into n plus 1 divided by 2 into n varum n get cancel. So 10 by 2 is equal to 5. Because by the എടുക്കാൻ കാര്യം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 9 നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് n into n plus 1, അതായത് 9 into 9 plus 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു മീൻ ആയതുകൊണ്ട് n കൊണ്ടുകൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ n ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. n 9 ആണ്, n plus 1 അല്ലാണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 45 ഡിവൈഡ് ബൈ 9 എടുത്താലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. ബട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സിമ്പിൾ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 10 നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ പല തവണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് യൂസ് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് വരിക. ദെൻ എന്താണ്? മീൻ ഡീവിയേഷൻ എബൌട്ട് മീൻ ആണ്. സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ
sigma d deviation, mean deviation divided by n. So നമ്മൾ മീനിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 1 ഫസ്റ്റ് absolute value of 1 minus 5 4 2 minus 5 3 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത 2 വരും 1 0 then again 1 2 3 4 5 6 ആകുമ്പോൾ 1 7 2 8 3 9 4. So that means 3 6 10 the total എത്ര വന്നു 20. So that means 20 divided by 9 20 divided by 9 2 point something. So coefficient of mean deviation ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, mean deviation അല്ല. The coefficient of mean deviation will be mean deviation divided by mean into 100. So that means 20 divided by 9 into 5, mean താഴെ 5 അല്ലേ, into 100. That means 2000 divided by decimal അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് 25 അടുത്തായിട്ടും 4 കിട്ടും. That means 400 divided by 9. 400 divided by 9. 400 divided by 9. Then next question. The pair of averages whose values can be determined graphically. Mode, median, mean mode, mean, median, none of this. So ഏതായിരിക്കും വരുന്നത്? So mode ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടും, മീഡിയൻ നമുക്ക് ക്യുമുലേറ്റീവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ജീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ജീവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that means mode and median is the right answer. Mode and median. Okay, then next one. If mean is equal to 5 and standard deviation equal to 2.6, median equal to 5 and quartile deviation is equal to 1.5, then coefficient of quartile deviation, coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation formula എന്താണ്? Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 into 100. X bar 5 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Standard deviation sigma 2.6, median 5. Quartile deviation 1.5. So that means നമുക്കിവിടെ ഇതിനെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ
Q3 divided by Q3 minus Q1 divided by 2, Q3 plus Q1 divided by 2, the whole. So Q3 minus Q2 divided by 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെന്താണ്? ആവറേജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് മീൻ ഇൻറ്റു 100. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തു. 1.5 divided by mean 5 into 100. So 150 divided by 5 is equal to 50. 150 divided by 5 is equal to 50. 150 divided by 3 alla 5 ആണ്. Therefore answer എത്രയായിട്ടും 30. Answer 30. Clear അല്ലേ? Then next question. What is the probable value of mean deviation? Probable value of mean deviation. If Q3 40, Q1 15. So mean so Q3 minus Q1 divided by 2 എന്നിട്ട് നമുക്ക് quartile deviation. So 40 minus 15 divided by 2, 12.5 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത്? quartile deviation. നമുക്ക് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീൻ ഡീവിയേഷൻ. സോ മീൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 5 into mean deviation is equal to 6 into quartile deviation ആണ്. ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. So that means mean deviation is equal to 6 by 5 into quartile deviation. 6 by 5 into 12.5. 12.5 into 6 divided by 5. Try to answer 15. Answer is equal to 15. That. Next one, which of the following statement is true? Median is based on all the observation. The mode is the mid value. The median is the second quartile. The mode is the fifth decile. Which of the following statement is true? So median is based on all observations. Mode is the mid value. So median എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനും ബേസിസിലല്ല. Mode is the mid value. Mode mid value അല്ല. The median is the second quartile അല്ലേ? So quartile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീഡിയൻ മീൻസ് എക്സാക്ട്ലി പകുതിയാണ്. സോ മീഡിയൻ ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടൈൽ ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. മോഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഡീസൈലാണെന്നുള്ളതും കറക്റ്റ് അല്ല. സോ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? The median is the second quartile. The median is the second quartile. Then next one. The mean of the following data is 6. Find the value of p. The mean of the following data is 6. Then find the value of p. So, 2, 4,
6, 10. Then p plus 5. Frequency തന്നിരിക്കുന്നു 3, 2, 3, 1, 2. Then fi അല്ലെങ്കിൽ f into x 6, 8, 18, 10. ഇതൊരു 2p plus 10. 5, 8. then വരും n 11 വരും. സോ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 plus 8 14. 14 plus 18 32 plus 10 42 plus 10 52. that means 2p plus 52 total അല്ലെങ്കിൽ സോ എക്സ് ബാർ ഫോമുല എന്ത് വരും സിഗ്മ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ എൻ. സോ ഇത്രയാണ് 2p plus 52 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മീന് ഈക്വൽ ടു 6. that means 2p plus 52 equal to 66. that implies 2p equal to 14. 52 ഇപ്പറേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 14. that implies p equal to 14 divided by 2 7. p is equal to 7. clear le? Then next one. The formula for range of middle 50% items of a series. So middle 50% range of middle 50% items എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ക്വാർട്ടൈൽ ഡീവിയേഷൻ ഫോമുല എന്താണ് Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 minus Q1 divided by 2. Then last question. The third decile for the numbers 15, 10, 20, 25, 18, 11, 9, 12. So third decile നമുക്ക് ആദ്യം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം. 9, 10, 11, 12, 15, 18, then 20, 25. So number of observations 8 ആണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് തേർഡ് ഡീസൈലാണ്. തേർഡ് ഡീസൈൽ. സോ D3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 3 into n plus 1th term ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡീസൈൽസ് ഉണ്ട് 10. സോ ഇവിടെ n എത്രയാണ് 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. n is equal to 8. So that implies 3 into 8 plus 1th term divided by 10. So 3 into 8 plus 1 divided by 10th term. So that means നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം 9 into 3 27 divided by 10. 27 divided by 10. That means
term. 2.7th term. So say that means 2.7th term എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് 0.7 ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലേ? സോ സെക്കൻഡ് ടേം 10 ആണ് പ്ലസ് 0.7 ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേം എത്രയാണ്? തേർഡ് ടേം 11 ആണ്. 11 മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം 10 ആണ്. So that means 10 plus 0.7 into 1. That means 10.70. 10.70. 10.70 will be the answer. 10.70. Okay. So ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടോ. സോ നമുക്ക് വോളിയം വൈസ് വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് മെഷേഴ്സ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയുടെയും മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. നോർമലി സ്ക്വയർ എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗീവൺ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, സോ മീന്, മീഡിയൻ, മോഡ്, ദെൻ പാർട്ടീഷൻ വാല്യൂസിൻ്റെത്, ദെൻ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദെൻ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഡിസ്പെർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റേഞ്ച്, മീൻ ഡീവിയേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, ദെൻ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേരിയൻസ്, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഫോമുല. സോ ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമുലാസ് ഓർത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് 99% ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നത് വരില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സ് ബാർ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരേണ്ടി വരത്തില്ല. ഇതേപോലെ നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചെയ്തു, അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ എടുക്കുക. ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, നേരെ തന്നെ കുറച്ച് സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ മാർക്ക് എഴുതിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു നേരെ നമുക്ക് ഫോമുല അറിയാം, ആ ഫോമുലയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതർവൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അങ്ങനെ അരിത്തമെറ്റിക് മീനൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ട് വരും. സോ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ, സോ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, ദെൻ അതിൻ്റെ ഫോമുലാസ് നോക്കുക, ദെൻ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ഫോമുല മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ഡിസ്പെർഷൻ. സോ അതിൻ്റെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എന്താണ്, പ്രോപ്പർട്ടി, അതിനകത്ത് 1 ടൈം അല്ലെങ്കിൽ 2 ടൈംസ് വന്നിരിക്കുന്ന ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കറക്റ്റായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. ടൈം ലിമിറ്റ്, അതായത് ലെസ് ദാൻ 30 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആൻഡ് ഡിസ്പെർഷൻ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നാളത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ നാളെ നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.